Good morning, Simon. It's a new day, a new way. Is it time now to say you've officially parted ways with Noop? What is official? Mathias Mpuuga yalabiseko ku NBS. Nakola interview ne Simon Kagwanjala. Jendowooza nti yabadde interview nsufu. Simon Kagwanjala yabuuzizza ebibuuzo ebituufu. Nga bwe tumumanyi ali direct. Yabadde abimukubako. Mu kano ka video tugenda kuyita mu interview eno. Tulabire ddala emboozi yagenze etya. Katandike. Is it time now to say you've officially parted ways with Noop? What is official? Omanyi kye njagala ku Honorable Mathias Mpuuga, ddala kituufu musajja yasoma. Bambuuzizza ddala kituufu nti officially oba mu butongole ovudde mu Noop. Nasooka n'amubuuza what does official mean? Ekintu okubeera ekitongole kitegeeza ki? Bino ebintu biraba nnyo mu bantu abali political mu lulimi lwaffe Oluganda. N'owulira nti bakubuuza answer nga tosobola kuddamu answer direct. Kankuwa example esinga okubeera common ne bakubuuza oli mufumbo. Oyina ddamu n'akubuuza obufumbo kitegeeza ki? Kwegamba oteekawo embeera ofune engeri gy'oddamu question nga togizzeemu. Essaawa zino Honorable Mathias Mpuuga ye tactic gy'akoze nga interview yakatandika mu seconds. Clearly, my actions are that I am on a new platform. And at the right time, the new platform will become a legal entity. And I think I said that. Why don't you resign from Noop? Formally. And to achieve what? Omwede kyagambye bambuuzizza lwaki tovaayo n'ogamba nti Noop ngivuddemu n'oteekayo ebbaluwa n'osulawo ettawulo. N'amubuuza to achieve what? Nfunamu ki? Kwegamba yakugambye nti labira ku bikolwa byange. Nvuddeyo mu public n'enkola announcement nti nfominze Democratic Alliance. Alliance y'abaferia. Nfominze alliance eno ya buli muntu alemereddwa. Ate lwaki ombuuza nveeyo ngambe nti ndusayininga. And I was suspended formally at a press conference. Yes. And your suspicion is still holding. Still rolling, just like the court martial works at Makindi the same way. My people at Kavule work. Omanye ekyennaku kiri nti Honorable Mathias Mpuuga avuddeyo n'equatinga court martial ku nkola ya Noop, ku nkola ya executive ya Noop nti enkola yaabwe yeefaananiriza court martial y'eggwanga nti yo kyesalawo kibeera final. Naye mu argument ye tatuwulira lwaki baasalawo we batyo. Fena tukimanyi nti okususpendinga kwa Mpuuga mu party mu Noop yakwereetera. Tujjukira bulungi nnyo ng'ebintu bino bitandika. Amawulire gafuluma nti Honorable Mathias Mpuuga yali alidde ebitaano. Ne batugamba nti mu meetings ezaagenda mu maaso yakkiriza. Era tujjukira bulungi nnyo nti His Excellency President Bobi Wine yavaayo n'amuwa options. N'amugamba mwana zaayo ssente weetondere bana Uganda ebintu biggwe. Life moves on. Buli omu akola ensobi. Ne tulowooza nti yali ategedde message eyo. Naye twagenda okulaba mu maaso awo nga yeefuula n'agamba Senate yazirya. N'ateekawo embeera yamuleetera okubeera suspended. Oba okugobwa mu kibiina. Naye essaawa zino akugamba nti Noop yeeyisanga court martial. Nti tekuwa options. Naye nga ffena tukimanyi amazima. Honorable Mathias Mpuuga bakuwa options. Bakugamba zaayo ssente ensi yonna ekimanyi. That's what I'm doing apparently. You were a founding member of the National Unity Platform. Invariably, like you've always claimed. It's not a claim. Have you been around? Yes, I have. When was it founded? 2020. And where was I then? You were in DP and you were unveiled as one of the members who had joined. Simon agenda maaso n'anyiga Mathias Mpuuga ng'amubuuza nti buli kaseera obadde ng'ovaayo ng'ogamba you a founding member oba mmwe abaatandikawo Noop. N'amuteeka ku kisenge n'ateekawo embeera amunyigiriza alabe Mathias Mpuuga ky'anaagamba. Well, I think that for me was not joining. At least the people therein know all the investiture activities of founding NUP and who was involved. So I don't want to go into semantics of founding or not founding, but the facts remain facts. Honorable Mathias Mpuuga ogamba tayagala kugenda mu debate ezo. Oba ya joininga, oba ya foundinga, kugamba baba amwaniriza, oba be baatandikawo. Njaga tujjukire mu 2020 ndoza mu July awo, ekibiina kya Moses Kyobalama ndoza NURP kya joininga ne People Power Movement ne baforminga Noop. Eventually balonda leader nga His Excellency President Bobi Wine mpaka mu kaseera kano. Honorable Mathias Mpuuga ddala kituufu y'omu ku ba founders aba Noop.
yes they are founding a NURP naye people power movement we yegatta ku NURP ne baforminga NUP yomu ku bantu abali influential mu kuzimba NUP kwa bazimba basics omusingi naye ate gye byaggwera omusingi yaguyiwa buli kirungi yakola yakitanishinga mu decisions ezaali avoidable mu bintu bye yali asobola okwewala ebintu by'essente. There is a strong notion that you're founding the Democratic Alliance out of anger, having been booted out of the nationality platform or mistreated, for lack of a better word. First of all, I'm not an angry man, but I'm a man who moves with conviction. I move with conviction. I have a duty to self. I have a duty to country. I have an obligation to colleagues. Where I think that the collective has not been achieved, where I believe the collective is being diverted, where I believe that the collective is being shortchanged, I have a duty to rise and say, hey, we are losing our way. And when I sound that warning and it's not heeded too, then I am obligated to act differently. Simon abuuza Mathias Mpuuga nti waliwo ebigambibwa nti oforminga DA oba Democratic Alliance because oli munyiivu nti bakukwata ku nkoona n'ova mu NUP. Mathias Mpuuga nga we naggambe si musajja musiru, musajja mugezi byayogera abimanyi, he's a very educated man. Amugambe nti ye responsible citizen alina okulabirira ensi ye ng'omuntu n'abamulinaanye. N'amugamba nti we yali mu NUP yalaba nga NUP eva ku mulamwa. Mu kuva ku mulamwa kuno n'asalawo n'agamba nti ye kaafominga ekikye ekigenda okutambuza omulamwa gw'alowooza nti gwe mutuufu. National kiddeyo ku point gye n'agamba nti agaana okwadressinga ensonga enkulu lwaki yava mu NUP. Kwegamba deflectinga. Bakubuuza kimu oddamu kirala. Katwashuminge ffe moment nti singa Mathias Mpuuga we yali ebitaano ebyo tebaamugwamu, olowooza teyandibadde mu NUP essaawa eno? Tuteekawo assumption ey'okubiri tugambe nti singa Mathias Mpuuga teyalya bitaano bino teyandibadde mu NUP essaawa eno. Nkakasa nti abantu abasinga obungi ku mmwe mujja kuŋŋamba ye yandibadde akyali mu NUP. Kwegamba the common factor is nti yalya ssente. We waava obuzibu bwonna bwonna mpaka essaawa eno. Singa ojjamu factor y'essente, right now Honorable Mathias Mpuuga yandibadde mu NUP. So tugenda tulimba ssebo nti gwe decisions zo ziri best on the fact that you're a responsible citizen. Nedda. Ziri based on the fact that nti gwe bakukwatira mu nsobi ne bakucorrectinga wafuna ego, wafuna ebiwawaatiro n'ogamba nti abavubuka bano bancorrectinga batya. Kyovala atukulabye ng'ovaayo ne statements ezigamba nti abaavaako abakozesa drugs otaddemu aspect ya undermining because waito kirowooza nti they are leaders like them abayinza okuquestioninga actions zo eza corruption. Omanyidde embeera y'abana Uganda nti bagenda kukuleka olye nti akyala yaba omusiru then alya yaba omugezi. Ye notion gye wali omanyidde mu politics g'obadde ozanya for so many years. Nolaba abavubuka abato abavaayo ne bagamba nedda ssebo kyokoze kikyamu weenenye. So because of the ego gye wafuna n'ogamba nedda siyinza kukola ekyo. Let me turn my head ngende nforming a party eyange nkole Democratic Alliance. So togenda kulimba bana Uganda nti you form Democratic Alliance because you're a responsible citizen. Yes, you're a responsible citizen. Osasula taxes, you look after your responsibilities. Most probably nensi yojagala. Naye ekyakujja mu party eyo, it wasn't that. Ekyakujja mu party eyo zaali sente. You seem to be a lone wolf in this. You're walking alone. Why? And joining a wagon of political, I don't want to call them failures, but... Simon, ekintu kyogere nga wekiri. Say it as it is. Call a spade a spade. Omuntu wa failing on different occasions, he's called a failure. So obera politician, ng'obadde mu politics, party emu neegaana, you jump to another party, ne bigaana, you deem to be called a political failure. Oba tolimbye. Of all alliances you forged, you even reached out to a self-proclaimed rogue like Alien Skin. Doesn't that make you really desperate? Well, first of all, Alien Skin reached out to me and said, we are troubled, we're a troubled group. And I agree, because it's part and parcel of the so many young people within and without Kampala, talented, scattered, and not led, and said, we want to be supported, to be organized,
to act more formal, to have more discipline. I said, come on, bring it on. And I committed to assisting them. And I can tell you, I'll go out of my way to try and help them. They have no formal education. They're extremely talented. They're not taken care of. Our formal systems do not recognize them. But they're out there and they're looking for people to backstop their capabilities and align them, probably benefit from their talent. So it's not a convenient thing that I was desperate to reach out to him, but I can only say I am desperate to have every citizen of this country capable of adding a voice to the struggle of a fresh Uganda to be on board. If that is desperation, I concede. Bakonye ku nsonga ya alien skin. Honorable Mathias Mpuuga bamubuuzizza olowooza toli desperate okutuuka ku level ennyonyi omuntu nga alien skin okole naye. N'amuddamu n'amugamba nti alien skin ye yajja n'antuukirira. N'angamba tubonaabona, tulaakinga voice, twagala buddukiro, twagala kukolagana naawe tutereeze eggwanga. Ensi yonna ekimanyi. Bano ababiri balina common boss oba invisible hand ebatuma okukola bye bakola. Tojja kutuula n'otugambe nti Honorable Mathias Mpuuga omuntu yalabikira mu video ng'avuma His Excellency President Bobi Wine okuba omuntu akozesa ebiragalalagala n'agamba akaseera akamu avaako n'anyooma abantu ba Nuupu bendowooza nti comparing abavubuka abali mu Nuupu n'abavubuka abali mu Fangon oba alien skin aba Nuupu wandigambye nti oba kale kubanga bambalako ku masuuti basomye bafuuse balooya. They're educated. Toyinza kungamba nti wazala waabo and you're going to respect alien skin. Kugamba alien skin ye nga ye mumufudde ka puppet. Musajja watu mwagala mutambuza ku zi campaign aleeta abavubuka ku campaign zammwe. Nenga deep down there mukimanyi bulungi nnyo. Bwe ne bakyalibo babwanika temumuwa kitiibwa ye ng'omuntu. Wemba mwazalawa omuvubuka yava mu ghetto because yali akozesa drugs. Naye ng'ate yasomye afuuse looya nga mmwe. Temusobola kutukakasa ffe bannayuganda abategeera nti mugenda ku respectinga omuli w'akakoola. Tekisoboka. Omuvubuka mwagala mukozesa mwalaba opportunity ne mulaba nti ajja bayambako okupulinga numbers nga His Excellency wakola. Ne mulaba nti alina attractiveness eyo eya ghetto. Ne mulaba nti alina background ng'eya His Excellency President Bobi Wine omusajja gwe mulwanisa. Ne mutekinga opportunity eyo lwakuba nti musajja watyo ali galibo mwangu kulimba mwangu kumanipulatinga ne mumuyingiza mu wingi yammwe. Muli kumukozesa we munaamala mugenda kumusuula. What do you live in Nuupu as you get into the exit lounge? My legacy in NUP is there for all and sundry to see. That Someone awuliza Honorable Mpuuga nti kikyoleka mu Nuupu. N'amugamba my legacy is there for everyone to see. Kwegamba enkululo zange oba byenkoze weebiri buli omu asobola okubiraba. Honorable Mathias Mpuuga, I'm sorry to say this, n'okutuuka ku kufaako abantu bajja kujjukira kintu kimu ebitaano. One single mistake gy'wali osobola okwaavoidinga yatanishinga legacy yo. Ebirungi byonna by'okoze bannayuganda tebagenda kubijjukira. Buli muntu wayogera erinnya Honorable Mathias Mpuuga ligenda kubeera synonymous with the 500 million. Wali mu kinnya mu kifo ky'okubuukamu wasigala ng'osima. Wali mu crisis, instead of jumping out you dug deep. Eno video ebekunyumidde clicking nga wano olabe Honorable Mathias Mpuuga ne Bwanika nga balonchinga DA. Njabala mu video eddako. Peace.